좋아요. 어때서 그랬지. 데 제일 중요한 것은 dem기 라마 답에도 라마 따와 하고들이 되라. 들이 로마 무지인지. 들이 말이 밖에 농력 명아 대바라 주디 라마 맞아랑지. 내가 투지다 되어도 저도 라마 니지 제 고요랬지. 들이 야 로마는 무고요랬지. 책도 다 망도래. 들이 로마 무지는 라마 니지지니 통나 들이 세계 로마 지금 지켜보고 들이 라마디 검 자오나 들이 다 찍고 차대 생주 찍고 해봐 대고시는 다사 검 잡고 가디 당에 검 자요지 당에 라마 고고요 트인저래 들이 니지 총총 요래 들이 양도 라마를 들이 통이세 라마 sem을 검되나 제시 탐지 라마고 검 대지들이 지리들이 제시지 돌아 랩송나 들이 라마 매와다 돌들이 라마 요미맹 따야 매와 새로 초와들 동성스랑 이거 또 차연 거요래 들이대다 고로 저거 또 와도지 다 차연 거래 로적을 남성고 이 신랑이 잘送말을 배송을 고로 저거 들이들이 대 차도 라마라세 예미 차도 들이 라마라세 예미 직접 만들어 요미 직접 되어 매와 들이랑 타 주고요래 다다 직접 좀도 이나 라마티네 세 대레서 다 줘야 요래 대대대니 라마 이제 로마 무지니 돌아 들이대 차야 요래 되게 빠들이랑 다 줘야 영화요 대레스. This is an excellent question. This kind of question we need to ask. So this teaching was given in the context of the 12 nails, and the final nail is planted by the guru. And so the guru is someone who has realized the view, the nature of mind, and the disciple should be someone who possesses devotion. Milarepa also said, isn't there a lama who possesses whose teachings also possesses lineage, but what's more important than that is that the lama isn't there a lama who possesses compassion. So compassion is most important for a lama and devotion for a disciple. And so when these two come together, then the disciple will develop trust. And then when the lama practices and meditates, staying in the view, then your own mind and the mind stream of the lama will emerge non-dually, because the mental continuum is actually one and the same. So first there is a little dualistic grasping. We think that I'm meditating on the lama. But then if you continue to practice, merging your mind with the lama's mind, sustaining mindfulness, then eventually, through always sustaining mindfulness, this awareness will arise and decisive awareness will arise, where you know that your mind is one with the lama. And then you cannot even label it, that this is or this is not the lama or the lama's mind. There's just a feeling that arises that is completely empty, and it just is that way naturally. So actually this is what happens when one realizes one taste in one's practice. Milarepa also had said that it is at the time of one taste when the ordinary consciousness arises as primordial awareness. So that is where the mind of the lama and your own mind really merge non-dually. And at that time, no, it cannot be designated as a being or not being that, but a decisiveness arises, a certainty arises that is completely free of all doubts. So you just know this is it, and you just decide upon that. And so this can happen when lama with compassion and a disciple with devotion come together.
좀 설라마 트이나 디 라지가 맨 맥세 연구요래 갑들이 들이 샘가리도 샘 직장 매번 남파나기 차대요래 다들 좀 매번 차대 디들이 들이다 주민이 뭐서 들이가로 다 제 준지 또고 제들나 라마야 마사 가야 마사 샘 또만 남파다 차대래 들 대레데 또만이 제 동지바데 니디 동고래 니디 동서 되지 동이래데 갑들이랑 셈 쳤더니 니디 매와 차대 라지가 나갔다 차대 다때 그제 태비오래지. And there's two kinds of devotion. First, there is the contrived devotion, and so that is conceptual. So here we think about the Lama's qualities and the Lama's love, and then when we think about that, we start crying. But then when you continue to meditate in this state again and again, and sometimes there's just no thought in your mind whatsoever. The guru comes to your mind in an instant, and there is no thought. And then sometimes just naturally the tears flow. So at that time, the mind, there is no thought whatsoever. It has become completely empty like space. And it is kind of unidentifiable. There's no thought. And so this then is the uncontrived devotion. And so at this point then the nail of dharmata, emptiness, is planted by the Lama. So that is when you recognize your own mind to be like space. And you look at your mind at that time, it becomes just like that. So this is this nail of dharmata, emptiness, planted by the Lama. And emptiness is that the mind must be empty of dualistic grasping. So at that time, when that happens, when this kind of uncontrived devotion arises, the mind is completely empty. And when you at that time look at your mind, then the mind is completely free of all dualistic perception. It is vast like space, just naturally. So this is when the nail of dharmata, emptiness, has been nailed by the Guru. In Gundu Sangpo's prayer, what is the force that pushes beings into ignorance? 저저 말 세부 내려마도 사만코래 셈들 다지니도 사람이 저다 정상적으로 와 다지바 뒤는 다지니는 다지 우리 사람들이 이해남 지요래 저 가지는 나처럼 지려오데 지려오면 다들 잘라주면 this 내가 해야 돼 랑상래 오래 엄청 로버트 통하서 지금 다지 이거들이 다 듣다니 산속선대 유는 보지 않는 다지 통저 매발 도도이 시야매 티 다 인핑 록쇼고 도고 산지 지미선을 정서 산속선 사바세미제 대요 말에 나온 잡아대 나가 가지는 샘지라며 제인제 갑질이 최고 내로 통 레라고 요리 대대 말 받지 나가 잡아대 가지 매발 성나들이 다창 제 레요레트 들이 샘을 따버 그니 들이 따와 우리 제라들이 스타트는 남았다고 자수나 다지 니매와 통을 땅하며 자기 원했지 semquando daí nem me disse nem dinheiro tá com lá me mude já desde já sempre que eu disse ni me não coa eu mas sem não falar não falar nem me va diz ni yang de yang de过ali过来